Hello everyone. Good morning students. Akkam jirtu barattoota. Akkam jirtu maatii Hegeree online nageenya badhaadhaa. Kuno yaadaaf fedhii keessan irratti hundaa'uudhaan barnoota seenaa kutaa kudha tokkoffaa chapter 3 qabadhee dhufeetiin jira. Turtii gaarii. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatina. Chapter 3 of grade 11 textbook deals with the Sultanate of Shawa. Kan jedhu arra bal'inaan ilaalla. Before dealing with this, barattoota, you have to learn and able to know, define the term Sultanate. Jecha Sultanate jedhu kana maalitti beektu? You have to define. Explain the relationship with the Sultanate of Ifat. Hariiroo mootummaa Sultanate of Ifat mootummaa kiristaanaatii wajjin qabaachaa tures, akkasuma hariiroo mootummaan Ifat walii wajjin qabu bal'inaan laaluun barbaachisaadha. Realize the ways through which Islam reached the region. Akkamitti amantiin Islaamaa gara mootummaa kanaa akka dhufte bal'inaan kan ilaallu ta'a. Na faana bu'aa. Here, the Sultanate of Shawa was one of the earliest Muslim sultanates of Ethiopia regions. Mootummaan or Sultanate of Shawa mootummoota Islaamaa sultaanetoota keessaa kan jalqabaati yookaan umrii dheertuu qabuun beekamudha jechuudha. The location of this Sultanate was roughly extended from present-day northeastern Shawa, kaaba baha Shawa ammaan tana ka'eet haga to the northern part of Hegeree. Kaaba Hegeree kan hammatudha jechuudha. Location isaa. Barattoota, jechi Sultanate jedhu maqaa mootummaa Islaamaa yeroo saniif nama sadarkaa sultaanii irra jiru kan bulu mootummaa Islaamaati jechuudha. So namni sadarkaa imaamaa irra jiru mootummaan inni bulchu san imaameeti jennaan. Nama mootummaa maqaa sadarkaan beekumsa isaa Sultanate jennaan jechuudha. Daangaa inni bulchu kana naannoo takkaa'oo bulchiinsa isaa kana. So its geographical location was present-day northeastern Shawa, kaaba bahaa Shawaa irraa kaasee present-day haga northeastern Hegereetti kan fuulla'udha jechuudha. Sultanate of Shawa. The first rulers of the Sultanate was Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid mootummaa jalqaba yookaan the founder of Sultanate of Shawa came to power around 896 AD. Bara 896 gara aangoo nama dhufeedha jechuudha. The ruling dynasty was Sultanate of Makhzumite because they claimed their descent from Makhzumi clan of Saudi Arabia.
mootummaan kun bulchiinsi isaa kilaanii Magzuum jedhamu kan Saawuz Arabiyaa pireezidenti Yemen achitti galfatu waan ta'eef Magzuumaayit daayinaastii jechuudhaanis ni beekama jechuudha. The capital of the Sultanate was Walele, located in northern Hegeree. Kapitaaliin teessoon mootummaa Sultaaneetii kana Walele bakka jedhamtu kaaba Hegeree kaaba takkaa'u present day Hegeree dhihaa warra daangaa'if keessatti hammatu naannawa kana jechuudha. So the king of relationship, a kind of relationship that existed between the Sultanate of Shawa and the Dagwe kingdom was not clearly known. Haa ta'uti hariiroon mootummaan takkaa'u Sultaaneetiin Shawaa Zagwe kingdom wajjin qabu mootummaa kiristaanaa Dagwe wajjin qabu ifatti kan beekamu miti. So but it is known that the Sultanate was often at war with the kingdom of Damot in southwest. Haa ta'uti mootummaan yookaan Sultanate of Shawaan kun yeroo mara mootummaa kingdom of Damot wajjin waraanarra akka turee fi which weakened its power. Sababuma kanaan akka dadhabeetu himama jechuudha. In the 13th century, Damot extended its power over the Sultanate of Shawa. Jaarraa 13ffaa keessa mootummaan Damot waraana kanaan injifachuudhaan Sultanate of Shawaa kana bulchaa akka ture seenaan ni hima jechuudha. Overall, the rulers of the neighboring Sultanate of Ifat, above all, the rulers of the neighboring Sultanate of Ifat to the east wanted to extend their rule over the Sultanate of Shah. Haa ta'uti Sultanate of Shawaa kan ollaa Sultanate of Shawaa ta'e Sultanate of Ifat aangoo isaa gara Sultanate of Shawaa kanatti achi babal'ifachuun Shawaa Sultanate of Shawaa kana bulchuu barbaadan jechuudha. Because of this, they led constant campaign against it. Even mootummoonni Muslimaa yookaan Sultanate of Shawaa fi Sultanate of Ifatiin kun sababuma kana akka wal lolaa turan waraana walii wajjin campaign gaggeessaa akka turan ni himama jechuudha. In 1285 AD, the Magzumite dynasty of Shawa, mootummaa Magzumite dynasty ka jedhu kun ka hidda dhalata isaa Saawuz Arabiyaa himatu kun jedhu kun so overthrown by Walazma dynasty of Ifat. Haa ta'uti bara 1285tti Magzumite dynasty kun Walazma dynastyidhaan moohaman injifataman jechuudha. This marked the end of the Sultanate of Shawa. Haala kanaan Sultanate of Shawaan gara dhumaatti dhufe jechuudha. Barattoota. Now let us see the Zagwe dynasty. Zagwe dynasty was founded around mid-12th century by Marra Taklahaymanot. Mootummaan Zagwe, dynastiin Zagwe, walakkaa jaarraa 12ffaatti nama Marra Taklahaymanot jedhamuun kan argamee fi he was born in the province of Lasta.
which was his base, power base. Fi marraa takla haymaanot kun kan dhalate naannawa laastaa akka ta'etu hima jechuudha. Originally, he was the general of Dilnaod, the last Aksumite king. Marraa takla haymaanot jeneraala waraanaa mootummaa Aksum kadhumaa ka ta'e Dilnaod waraana isaa keessaa jeneraala jechuudha. He was married to the king's daughter by the name Masob Work. Intala mootii Dilnaod maqaan isii Masob Work jaamtu fuudhee akka turee fi later marraa takla haymaanot overthrew his father-in-law, founded a new ruling family, Zagwe dynasty. Dhumarratti marraa takla haymaanot boodarratti soddaa isaa Dilnaod injifachuudhaan mootummaa haaraa Zagwe dynasty jaamu hundeesse jechuudha. bara 1150 hanga bara 1270 ka ture mootummaa Zagwe dynasty jaamu hundeesse jechuudha. Zagwe dynasty made its center in the district of Bunya within Wag and Lasta at a place called Adafa Niroha, present-day Lalibala. Jiddugalli mootummaa Zagwe naannawa Wag Lasta ja'amuu fi iddoo Adafa yookaan Roha present-day bakka amma magaalaa Lalibala jirtu tana jechuudha. Centeriin isaa. Its territory of Zagwe kingdom extended from most of the highland provinces of the ancient Aksumite kingdom in the north down to northern Shawa in the south. Dangasa yolal territorial area sa yolalu mootummaa highlands provinces of ancient Aksum bakka mootummaa Aksum ka duriisan kaabaan daangaasaa achitti yoo ta'u to the north Shawa hanga Shawa kaabaatti in the south gara kibbaatiin hanga Shawa kaabaatti kan daangeeffamu yoo ta'u the Lake Tana regions in the northern part of what is now present day Gojam in the west. So gara dhihaatiin present day Gojam kan of keessatti hammatudha jechuudha. The Agaw maintained the ancient Aksumite traditions almost intact. Mootummaan kun Agaw kun traditionii mootummaa Aksum akkuma qabateetti itti fufe jechuudha. Traditionii mootummaa Aksum irraa ka isaat predecessorii isaatirraa hin maqin seeruma mootummaa Aksum saniin bulaa akka ture fi jabeessaa akka ture himama jechuudha. So Zagwe rulers renewed cultural and trade contact within the eastern Mediterranean regions, especially Baha Mediterranean irratti hariiroo daldala aadaa akkasuma daldala hariiroo daldala bifa haaraan cimsee kan itti fufe ta'uu isaati jechuudha mootummaan Zagwe. Mootummoonni Zagwe bulchan jechuudha. The most important export items were ivory, spice, slaves, wild cottons, and linen, silver, copper, vessels, and newly minted coins were imported. Sirna kana keessatti, sirna mootummaa Zagwe kana keessatti wanti daldala export godhan ivory fa ilkaan arbaa, spice, slaves, gabra fa, as well cotton fi line, silvery, coppery fa akka export godhanii fi as well coppery, silver, as well newly minted coins biyya alaatii akka galchaa turan maallaqas coin akka galchaa turan hitu himame jechuudha. So furthermore Zagwe
period was well known in painting and translation of some religious works of Arabic to Ge'ez. Gaafa mootummaa Zaaguwee kana wanni mootummaa Zaaguwee qaceellotti itti beekamuun painting waa kaasuun akkasumas kitaabota hedduu kitaabota amantii hedduu afaan Arabaarraa gara afaan Ge'ezitti jijjiiruun beekaman jechuudha. Zagwe rulers were best known for the construction of caves, semi-heaven and monolithic rock-heaven churches. Mootummoonni Zagwe wanni biraa kan ittiin beekaman ijaarsa dhagaa tokkorraa mana amantii yookaan manneen amantaa kiristaanaa dhagaa tokkorraa qoruudhaan beekama jechuudha. Especially wanni kun waan eegaleef qaba. Because the Christians, Ethiopian Christians, went to Jerusalem via the desert of Sudan and Sinai of Egypt. Mana amantaa beeta gara Israa'el dhaquudhaaf bu'aa bayii hedduu dabarsu jechuudha. Kanaaf karaa kanarratti ajjechaan dadhabbiin ajjechaan by the nomads tiifatteetoo Suudaanii fi especially Egyptianotaan irra gahaa ture dhiibbaa kana hir'isuudhaaf the second Jerusalem in Ethiopia, construction of the second Jerusalem in Ethiopia was started by Lalibela. So kana ajjechaa kana cinqii kana irra ga'u kana hir'isuudhaaf the second Jerusalem was built in Ethiopia. Jerusalemii lammaffaa Itoophiyaa keessatti ijaaruudhaaf jechuudha. Kanneen keessaa manneen amantaa kanneen keessaa Beeta Gorgis was built in the shape of the perfect cross. Dhagaa tokko irratti bifa masqala crossii qabuun kan ijaaraman manneen amantaa hedduutu 11 ta'antu jiru jechuudha. Laalibalaa keessa present day source of tourism kan ta'an jechuudha. So it is based among the churches of Lalibala that shown extraordinary architect skills of the period. Dinqisiifannaa kan agar namatti agarsiisu dinqisiifannaa ijaarsaa designer isaa yoo laaltan is beautiful. So Lalibala churches are regarded as some of the finest structure in the Christian world. Lalibala inumayyuu haalli ijaarsa isaa yoo ilaalamu kan structure isaa kan namatti toluu fi sadarkaa addunyaatti illee UNESCOdhaan kan galmaawee jiru especially bara 1978 tti UNESCOon structure isaa ilaaluudhaan akka qabeenya hambaa UNESCOtti galmaawee jira jechuudha. Further refinement can be observed in the construction and the decorations of the Rock-Heaven Church. Haala ijaarsa isaa decorationii bareedinni isaa construction isaa kan especially kan mul'atudha jechuudha. Ifatti kan mul'atudha jechuudha. So the builders had utilized softer materials like sandstone. Wantoonni ijaarsaaf yeroo kana itti fayyadamaa turan sandstone cirracha dhagaa cirrachaa which was squarely cut and shaped into a variety of delicate decorated churches. Dhagaa bifa sirriitiin sheeppii afuritti dhagaa murame bareedaa akka ta'e kan walirra kaa'anii squareidha bifa squareetiin dhagaa mummuranii kan ijaaranidha jechuudha. Decoration isaatis bifa kanaan kan hojjetamedha jechuudha. Once the Muslim Arabs controlled the lands along the Red Sea and northern Africa, yeroo Araboonni Muslimaa galaana diimaa fi kaaba Afrikaa kana to'atanitti they made it difficult for Ethiopian Christian pilgrimage
pilgrims to visit Jerusalem. Yeroo kana akkuma amma asii olitti ibsinetti yennaa musliimoonni araboonni Red Sea fi North Africa qabatanitti warra Itoophiyaan Kiristiyaan ta'an akka isaan Jerusalem hin dhayne dhiibbaa irra taasisaa turan jechuudha. Kanaatu therefore in order to mitigate this problem rakkoo kana akka furmaataatti wasimsiisuuf kaayuu furuuf Zagwe kings especially Lalibela took the initiative to establish the second Jerusalem in Ethiopia. Kanaaf Lalibelaan King Lalibelaan Jerusalem lammaffaa Itoophiyaa keessatti ijaaruuf dirqame jechuudha. Initiation kana haa'e jechuudha. Zagwe king became Zagwe dynasty came to an end due to internal problems of royal succession and oppositions from groups claiming descent from ancient rulers of Aksum. Atauti mootummaan Zagwe kun sababa rakkoo waldorgommii aangoo isaan keessatti uumamee fi externally especially mootummoonni hidda dhalata Aksum durii ka qaban oppositionii itti kaasaniif fincila itti kaasaniin mootummaan Zagwe kun kufuu danda'e jechuudha. The later considered Zagwe kings as illegitimate rulers. Warri Aksum mootummaa Zagwe kana akka seeraan qabneetti akka seera waan taaneetti hubatu fudhatu. Based on the legend inserted in the Kibre Negist. Legend ka jennu kun jettee yookaan durirraa as dabartee fi kitaaba Kibre Negist keessatti barreeffamtee jirtuuni jechuudha. This was about the union of the King Solomon of Israel with the Queen Sheba. Legendin kun maali? Dur mootiin Ethiopia Queen Sheba jedhamtu mootii Solomon of Israel jedhu wajjin wal argitee jedhan. Wal argitee ilma tokko dhaltee jedhan. Ilmi isiin dhaltees Melik the first nama mootii jedhamudha jechuudha. So achirraa gaafa sanirraa kaasee mootummaan Itoophiyaa bulchuu hundinuu hidda dhalata King Solomon of Israel qabaa jedhaniiti. Kitaaba Kibre Negist keessatti barreeffamte. Saniif legendii kana fayyadamuudhaan illegitimate successor of Aksum jedhanii yaamu jechuudha. Based on their legend, the power claimants contends that the Solomonic dynasty ruled Aksum state until its power weakened over by the Zagwe dynasty. Gaafa sanirraa Minilik faristii sanirraa kaasee haga mootummaan Zagwe kun dadhabsiisutti mootummaan Itoophiyaa kan bulaa ture Solomonic dynasty kanaan bulee ture yaada jedhu claimii jedhu qaban jechuudha. Yikuno Amlak who ruled from 1270 to 1285 who claimed descent from the last Aksumite king, Dilnaod, organized his forces assisted by some influential churchmen like Abuna Takla Haymanot of Dabra Asbo, that means Dabra Libanos, engaged in the last Zagwe dynasty, Yitbarak at the battle. Yikuno Amlak namni hidda dhalata mootummaa Aksum kadhumaa Dilnaa'oodii wajjin hidda dhalataa qabu waraana isaa jaarrachuudhaan Abuna Takla Haymanot of Dabra Asbo, the most influential nama jabaa churchii ka ta'e isa kanaan deeggaramuudhaan mootummaa Zagwe dhumaa Yitbarak jaam lola irratti moo'achuudhaan
aangoo Solomonic dynasty san deebisan jechuudha. So Yukno Amlak was known as restorer of Solomonic dynasty. Akka Solomonic dynasty san deebiseetti kan ilaalamudha jechuudha Yukno Amlak. Yitbarak, who ruled from 1216 to 68, was killed in Gaint, and Yukno Amlak assumed power in 1270. Yitbarak Gaint irratti ajjeesuudhaan Yukno Amlak aangoo qabate jechuudha bara 1270. That marked the end of Zagwe period. Zagwe bara dhuma mootiin Zagwe kadhuma Yitbarak haala kanaan eega ajjeefame booda Zagwe dynasty kufe jechuudha. And restoration of Solomonic dynasty, Solomonic dynasty deebi'ee aangoo qabate jechuudha. Barattoota. Now let us see the kingdom of Damot. Mootummaa Damot. Seenaa mootummaa Damot ilaallu. The kingdom of Damot was a medieval kingdom located in south of Abai, that is Blue Nile River. Mootummaan Damot mootummaa bara jiddugalaa medieval kingdom bara jiddugalaa Ethiopia fi kibba laga Abbayitti kan argamudha jechuudha. Argamni isaa location isaa kibba Abbayitti kan argamu. It was powerful states that forces the Sultanate of Shawa to pay tributes. Mootummaa jabaa humna jabaa qabu aangoo jabduu qabu fi Sultanate of Shawa gibira gabbarsiisaa turedha jechuudha. It also defeated the army of Zagwe dynasty. Mootummaan Damot kun waraana Zagweetillee injifachuu danda'e, and that were sent to subdue its territory. Even daangaa mootummaa Zagweellee qabachuu akka danda'etu himama jechuudha. So Damot conquered several Muslim and Christian territory. Mootummaan Damot kun mootummoota muslimaa hedduu fi mootummoota kristiyaanaa daangaa mootummoota kristiyaanaa hedduu weeraraa akka ture seenaan ni hima jechuudha. The Muslim states of Shawa and the new Christian states under Yukno Amlak formed an alliance to counter the influence of Damot in the regions. Mootummoonni Islaamaatii fi Kiristiyaanaa wal ta'uudhaan dhiibbaa mootummaa Damot dandamachaa akka turan, firraa dhorkaa akka turan wal ta'anii jechuudha. Humna waloo jaarratanii mootummoonni muslimaa Sultanate of Shawaa fi mootummoonni Kiristiyaanaa haarayni Yukno Amlaakiin hundeeffame kun wal ta'anii dhiibbaa isaanii dhiibbaa Damot dandamachuuf weerara akkatti irratti banaa turan seenaan lafa kaa'ee jechuudha. However, Damot's history as an independent entity ended after King Amdaseon subdued it in the 14th century. Haa ta'uti bilisummaan birmadummaan Damot kan xumurameen yeroo mootummaan Kiristiyaanaa Amdaseon gara aangootti dhufu jaarraa 14ffaa keessa ture jechuudha. Haga sanitti remained under the influence of Solomonic dynasty. San booda jaarraa 14ffaa booda independensummaan isaa sarbamee baay'ee Amdaseon mootummaa Kiristiyaanaa jalatti akka bulaa ture mootummaatu himama jechuudha. So under the pressures from Oromo attack, amma dhiibbaa pressure Oromo keessaa some sections of the peoples of Damot were forced to move to the north of Abai and settled in southern Gojam during the last quarter of 16th century. Jaarraa 16ffaa booda mootummaan Damot kun dhiibbaa Oromoo irraa waraana irra ga'uu dandamachuu dadhabee ummanni Damot gara kaaba Abbayitti ol dabruudhaan
daangaa isaanii duraan kibba Abbaay jenne kaaba gara kaaba Abbaayitti gara Goojjaamitti ol siquudhaan yookaan kibba Goojjaam qubatan jechuudha uummanni Daamoot kun. So the early years of 17th century hanga jaarraa 17ffaatti achi turan jechuudha. So the other topics of this chapter 3 is Beta Israeli, Ethiopian Jewish. Beta Israel ka jennu Jewishota ummata Israa'eli jechuudha. Let us see, Beta Israel were one of the occupational castes in Ethiopia. Caste jechuun warreen moggatti dhiibaman in Ethiopia. Caste jennaan Beta Israa'eliin kun Itoophiyaa yeroo durirraa kaasanii qubatanii turan. Israa'eloonni because waan adda faffaca'anii jiraniif addunyaa tanarra Itoophiyaas dhufanii qubatanii jiran jechuudha. Occupational castes are peoples marginalized because of their occupations. Sababa hojii isaanii lafa waan hin qabneef akka dhiibamanii marginalized society dha jechuu isaan. So hojiin isaanii such as pottery, blacksmith, warra okkotee tolchu, suphee dha'u, akkasumas sibiila tumuu fi gogaa halloo duuguudha jechuudha. Which was the largest community considered them lowly. That means akka hawaasa gabbu'aa tokkootti ilaalaman jechuudha isaan in Ethiopia. Beta Israel used to live in Wagara, Quara, Tagade, Walqaayit and Sameen. Beta Israel warri jennuun kun lammiileen Israa'el kun Itoophiyaa qubatan kun baay'inaan naannawa Wagaraa, Quaraa fi Tagade, Walqaayit, Sameen bakka jedhamu tana keessa bal'inaan jiraatan jechuudha. The relationship with the Christian kingdom and the Beta Israel was not only peaceful. Yeroo hunda waldhabdeen takkaawoo hariiroon mootummoota kiristaanaatti wajjin Beta Israa'eloonni qaban yeroo hunda tanagahan turre. They revolted against the increased religious and economic political pressures of the Christian Island Kingdom. Amantiin isaaniitis sababa amantii, sababa diinagdeetii fi sababa siyaasaa dhiibbaa mootummaa kiristaanaa kanarraa irra geessu irratti fincilaa akka turaniitu himama jechuudha jarri kun Beta Israa'eliin tun. During the period between 1413 to 1478, the pressures changed dramatically from gradual encroachment to full-scale war. Bara 1914 kaasee hanga 73tti dhiibbaan tun gara waraana isaan labeen gidduutti waraana guutuutti akka ceeteetu himama jechuudha. Even waraana mootiin ifii keessatti hirmaate kan Beta Israa'eloota irratti gaggeessaa akka ture seenaan lafa kaa'a jechuudha. Most of serious war was that they had made against King Yishak. Jarri kun ammas waraana jaarrachuudhaan mootummaa kiristaanaa Yishak jaamurra waraanaa akka turan lafa kaa'a jechuudha. At about 1413 bara 1413 the king conquered them in Wagara. Mootiin kiristaanaa Yishak waraana isaan ummata Beta Israa'elii kanarratti naannoo Wagaraatti waraana irra banee as a result of their severe defeat akka malee waan miidhamaniif waraana kanaan they were forced to convert to Christianity. Amantii kiristaanaa fudhachuuf dirqaman jechuudha. Because Yishak proclaimed that mootiin Yishak kun labsa baaseen he who is baptized in the Christian religion may inherit the land of their father.
yoo amantii teessan gara kiristaanaatti jijjiirratan lafa ni argattan jechuudhaan labsa baase jechuudha. Otherwise let him as fallacy. Yoo kanan taane maali isin siddati yookaan fallacy warra baqattoota exile dha jeeti isaan kana from which the name falasha may it be derived. Maqaan falasha jedhu kunis achirra kan itti bahedha, itti kan itti moggahedha jechuudha gaafa mootummaa ishaa kana. So because of their refusal to the above decree, jalaa didan amantii tana fudhachuu waan jalaa didaniif maqaan kun maqaa falashaa jedhu kana itti moggaasan jechuudha mootummoonni kiristaanaa during that period. They were deprived of their rights to inherit the land, inheritable land. Lafa argachuudhaaf mirga dhaban. In order to survive, jiraachuudhaaf beeta Israa'el develop handicraft. Jiraachuudhaaf hojii harkaa waa tottolchuu kana hedduminaan baratan jechuudha. Gabbifatan. So they probably received an additional incentive to become blacksmiths from Yishak desires to improve his weaponry of the Christian army. Fedhii mootummaan kiristaanaa Yishak kun meeshaa waraana isaa improve godhu fooyyeessuudhaaf qabu isaan kana gara maaliitti fide gara blacksmithiitti gara sibiila warra tumuutti fiduudha. Mootummaan kun meeshaa waraana isaa fooyyeessaa akka turan lafa kaa'e jechuu seenaan. From the reign of Zara Yaqub irraa kaasee who ruled from 1434 to 1468 on, the group of blacksmiths traveled with the royal court. Amma inuma garee tumtuu yookaan warra sibiila tumuu sibiila baasu kan mootummaa masaraa mootummaa keessa jiraatan gareen ijaaramte jechuudha. Other Beta Israel survived by withdrawing to economically marginal area. Cinaan tokko Beta Israel cinaan isaanii diinagdee kana keessaa bahanii naannoo fagoo ta'an naannoo dagatame keessa jiraachaa akka turaniitu himama jechuudha. After 1514, they broadened their range of crafts from blacksmiths to builders. Bara 1540 irraa kaasee hojii isaanii kana gabbisuudhaan blacksmith irraa tumtu sibiila tumurraa gara mana ijaaruutti gara ijaarsaatti cehan jechuudha. Some of the ruins still standing structures located in Guzara, Gorgora and Azazo. Ijaarsa even hanga ammaatti bubuuteen isaa jirtu kan Guzara, Gorgoraa fi Azazo keessa jiran ragaadha jechuudha. Isaaniitu ijaare jechuudha. In addition to such kinds of economic experiments, dabalataan diinagdee isaan dabarsan kana they had maintained high degree of religious integrity and social self-isolation. Amantiirraa addatti if baasanii high religious integrity fi socially isolated ta'anii jiraachaa turan jechuudha. In the field of religion, gama amantiitti yoo dhufnu, most of the texts tekstoonni kitaaba baay'een prayers such as ትእዛዘ ሰንበት kitaaba amantii ka akka ትእዛዘ ሰንበት most important Beta Israel texts kitaabota hedduu barreessan jechuudha. Barreessuu qofa osoo hin ta'in afaan arabaarraa gara afaan giiziitti jijjiiruu danda'an jechuudha. Probably dated from the period of Zara Yaqub. Inuma kitaabni kun umrii dheertuu ka qabu gaafa Zara Yaqub irraa kaasee kitaaba barreeffamedha jechuudha. ትእዛዘ ሰንበት ka jedhu kun.
Their influence on the Ethiopian Orthodox include Saturday, even inuma gara amantiitti baay'inaan seenuudhaan guyyaa sabtiitii fi circumcision especially dietary rules seera nyaataa kanarratti fi circumcision irratti akkamitti akka murtaa'u qabu irratti dhiibbaa guddaa gaggeessaa akka turaniitu waan gaarii godhaa akka turaniitu himama jechuudha. So when we say influence yogguu jennu sababa isaanii Saturday as a holiday akka guyyaa ayyaanaatti akka kabajamuu fi nyaatas irrattis seera adaba nyaataa akka murteessaa turanii fi develop godhaa akka turan himama jechuudha. From the reign of Dara Yaqub to King Susinios, they made repeated effort to maintain their independence. Zara Yaqub irraa kaasee haga Susiniositti yaalii of bilisoomsuu hedduu taasisaa akka turanii hima jechuudha. They sought to do this by supporting rebellious governors. Inumayyuu mootota fincilaa turan deeggaruudhaan, especially Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi deeggaruudhaan independensummaa isaanii deebifachuuf yaalii akka godhaa turanii fi gaafa mootummaa Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi yookaan Ahmad Giraany aangoo qabate isaan baay'inaan waraana isaa keessatti akka makamaa turanii fi even cinaan isaanii akka islaamaawwanillee seenaan ni hima. So because Ahmad Giraany akka bilisa baasaa isaaniitti akka laalaa turan wal dhabdee mootummaa kiristaanaatii hojii qaban irraa akka ka'e isa akka bilisa baasaa isaaniitti laalaa akka turaniitu himama jechuudha. Rebel pretenders to the throne. However, they were gradually crushed by King Susinios and lost their independence. Dhumarratti mootummaa Susinios, mootiin Susinios isaan kana crush godhuudhaan independensummaa isaanii akka dhabaniitu himama jechuudha. That is all about for today. Barattoota barnoonni keenyarraa kana fakkaata. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Galatoomaa.